Shanti. Leads me from untruth to truth. Lead me from peace and peace. Thank you, sir. I request our NSS volunteers for state anthem. NSS volunteers, I'd like to request our NSS volunteer. Hakalu, Jury, respected jury members, faculties, distinguished guests, program officers, NSS volunteers, and my dear student participants. now I humbly request Devojani Seleng ma'am to felicitate our jury member, Dr. Susengha Gogoi, Associate Professor, Department of Political Science, North Lakhimpur University. Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya. পৃথিবী কত বিচারি জনম তু নুপুয়া করিলেও পার। ও গুরু পদার্থ as a good parliamentary leader or as an assembly leader and as a whole a good human being and able representative of the society or the nation. So coming to the moot point of this particular debate, that is 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. You must be knowing, and the erudite scholars over the dais know better than me as to why it is 50 years of emergency or what impact does it have upon the health and life of Indian democracy. It is 50 years when emergency was first imposed upon India. Opinions might vary among the debaters, among the students as to whether it was a necessity or it was a kind of, say for example, a kind of imposition. Right? We shall hear it from you anyway, whether it was a necessity or otherwise. So anyway, what I feel is that the soul and life of Indian democracy had certainly suffered a kind of shock. A kind of shock when it was first imposed. And the very nightmares experience of the same still seems to be lingering around the nation itself. So all the speakers, all the presenters of the students will certainly deliver their views here regarding this particular issue, that is emergency and or vis-a-vis Indian democracy. So I don't want to lengthen my speech because maybe there are so many speakers or debaters who will certainly explore all the facets of this particular topic in the course of their speech or in the course of this particular event. Anyway, since I was to inaugurate this session, I would like to declare this particular event Vikshit Bharat Youth Parliament
to be inaugurated. And I would like to end my inaugural speech as well as welcome speech with this view. खामोश थे हिंदुस्तान, आवाजें कैद थी, स्याही पर था प्रतिबंध वहाँ, पर सच्चाई की आग बुझी नहीं उस रात में, वो लोहे का सबक बनी आजादी के बाद में। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्कार महामान्य सदन। আজিৰ সদনত যিটো বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো সেই বিষয়টো যদি আমি ভালদৰে মন কৰোঁ আমি বিষয়টো কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে 50 ইয়াৰ্ছ অফ এমাৰ্জেন্সি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে লেসন ফৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেসি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথমে আমি এইটো জানিব লাগিব এমাৰ্জেন্সি কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমাৰ্জেন্সি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ এটা কলা অধ্যায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'ব বিচাৰিম 1975 চনৰ 28 জুনৰ কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 1975 চনৰ 28 জুনৰ যিখন দা নিউ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নামৰ বাতৰি কাকত সেই বাতৰি কাকতখনৰ যিটো সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা সেই পৃষ্ঠাটো উকা আছিল আৰু তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো আছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি এমাৰ্জেন্সি অৰ্থাৎ যি জৰুৰীকালীন অৱস্থা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই 1975 চনৰে 26 জুনৰ দিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া মানুহবোৰে ৰেডিঅ' লগাইছিলে বাতৰি শুনিবলৈ তেতিয়া তাত সেই বাতৰি ঘোষকসকলৰ অন্য কোনো ঘোষক নাছিলে তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ বক্তব্য আৰু তেখেতে কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ মানুহৰ ভয়ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই কথাখন কৈছিলে যে তিনিটা কাৰণ ইমাৰ্জেন্সি কিয় দিয়া হৈছিলে তেওঁ প্ৰথম কাৰণতে কৈছিলে যে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে যি আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিলে সেই আন্দোলনে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকতন্ত্ৰ যি সুৰক্ষাৰ প্ৰতি যি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বাবে এমাৰ্জেন্সি দিয়া হৈছিলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্বিতীয়টো কাৰণ কৈছিলে যে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন দ্ৰুতগতিত হ'বৰ বাবে বোলে এমাৰ্জেন্সি দিয়া হৈছিলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তৃতীয়টো কথা কৈছিলে যে যি বিদেশী শক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰিছে আৰু সেই দুৰ্বলতা আঁতৰাবৰ বাবে ইমাৰ্জেন্সি দিয়া হৈছিলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কথাটো গভীৰতালৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আচলতে ইমাৰ্জেন্সিত হৈছে কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট সাংবিধানিক অধিকাৰ তাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছিলে আমাৰ যি বাক স্বাধীনতা এই বাক স্বাধীনতাৰ কাঢ়ি নিয়া হৈছিলে লগতে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু যিকোনো বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আচলতে চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিলে গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি 50টা বছৰ হ'ল সেই এমাৰ্জেন্সি সেই জৰুৰীকালীন অৰ্থাৎ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ গতিকে আমি তাৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ মই চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে বুজিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মৌলিক অধিকাৰৰ মূল্য মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা যিহেতু সেই সময়ত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰখিনি আমাৰ পৰা স্থগিত কৰা হৈছিলে কিন্তু আজিৰ সময়ত সেই মৌলিক অধিকাৰ স্থগিত কৰিবলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীকৰণৰ যি বিপদ এজন নেতা বা এখন চৰকাৰৰ হাতত যদি গোটেই সমগ্ৰ অধিকাৰ থাকে তেনেহ'লে যে গণতন্ত্ৰ দুৰ্বল হৈ পৰে সেই কথাষাৰ আমি উপলব্ধি কৰিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মুক্ত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজিৰ সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ ভয় নকৰে তেতিয়া সেই মুক্ত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আমি বুজি পালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শক্তিশালী বিৰোধী দলৰ ভূমিকা এটা শক্তিশালী বিৰোধী দলে এখন গণতন্ত্ৰক সক্ৰিয় কৰি তোলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন দেশক বিকশিত কৰাত অৱদান আগবঢ়ায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জনতাৰ শক্তিৰ কথা আমি গম পালোঁ 1977 চনৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত জনতাৰ শক্তি জনতাই যে আচলতে যিমান চৰকাৰী যিমান ৰাজনৈতিক নেতা হওক সেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে একো কৰিব নোৱাৰে যদিহে গণতন্ত্ৰৰ মাজত একতা থাকে গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেইটো সময় সামৰিব বিচাৰিছোঁ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ধুমুহা দৰে আছিল আৰু এই ধুমুহাই জাতীয় শক্তিক পৰীক্ষা কৰিলে আৰু ভাৰতে সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল অধিক সজাগ অধিক সচেতন আৰু অধিক শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ হিচাপে ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন are not allowed to go out and speak with the people. So what if you wake up tomorrow and you find that your right to speak is gone? What if your newspaper carries only one approved narrative that your leaders are imprisoned without trial? And questioning the authority becomes a crime. This is not imagination. This was India on 25th June 1975, and the emergency was announced by Indira Gandhi. Under the Article 352 of the Indian Constitution, citing internal disturbance, and it lasted for 21 months from 1975 to 1977, which is 648 days, and it is not a simple thing. 21 months is not a simple thing. Respected chairperson, judges, and my fellow participants and all the audience present here, a very warm greeting to everyone present here.
I am Junmoni Pegu, a BA first semester student from Murkong Select College, Jonai, and also the General Secretary of the Murkong Select College, Jonai. Today, I am merely not here to speak, but to remind that democracy survives not by power, but by principle. Yes, democracy survives by the principle. On the night in the 1975, the largest democracy entered its darkest constitutional hour. Fundamental rights were suspended, the free press was censored, and the political opposition was detained. From this period of the emergency, 50 years of emergency, what lesson does we learn? And most importantly, before going to the lessons that we learn from the 50 years of emergency, I want to clearly mention that the democracy does not collapse overnight. It erodes when authority weakens, when the citizen of India becomes silent, when the power becomes unquestionable. Respected judges and all the audience present here, the lessons that we learn from the emergency is that first and foremost, that is, unchecked concentration of power is dangerous. Yes, unchecked concentration of power is dangerous. In this situation, the democracy works on balance, legislative, executive, judiciary, and free press. When one dominates the other, the system destabilizes. Second lesson that we learn from the 50 years of emergency is that freedom of speech is not privilege, it is a democratic oxygen. The dissent is not an anti-national. Dissent strengthens the accountability. And the third lesson that we learn from the 50 years of emergency is that people are sovereign. In 1977, when the election was held, the people responded with a positive, with a valor. The valor protected the democratic equilibrium, and it proved that in India, the voice of the people matters a lot. So, at the end, I would like to conclude by saying that we are in the new era, the era of artificial intelligence. We are in the era of the artificial intelligence, and I genuinely feel that today the censorship does not require printing press to be shut down. It can be happened through algorithms, it can happen through digital. In 1977, the information was controlled by physically it was controlled. But in 2026, in the era of artificial intelligence, it can be controlled, the information can be controlled by digitally. And at the last, I would like to conclude with the timeless words of the Dr. B.R. Ambedkar, that however a good constitution may be, it is sure to be a bad one. If those who are called out to work it happen a lot. A strong constitution alone is not enough. It depends on how responsibly power is carried out. With this word, I would like to conclude my speech. Thank you so much, everyone present here, and for giving me the opportunity. Thank you so much. Astha Sharma, Nirma University. Those who do not, in the words of George Santayana, I quote, those who do not learn from history are condemned to repeat it. I unquote. Namaste, Honorable Speaker, sir, and my fellow citizens. Today, I stand before you not merely to revisit a chapter from the history. I stand before you to reflect at such a time when the soul of Indian democracy was tested. I stand before you not to accuse, not to divide, neither to sensationalize the past. But I stand before you to remind of a time when the freedom was suspended, when the dissent were silenced, and when fear quietly replaced liberty. Because 50 years ago, on the night of 25th June 1975, India entered one of the most defining phases of its Indian democracy. The declaration of national emergency.
And today, as we gather here, we are not just revisiting the event. We are examining a lesson about power, a lesson about responsibility, and above all, a lesson about the resilience of Indian democracy. Ladies and gentlemen, for 21 years, India faced the suspension of democratic normalcy. Constitutional rights were suspended, even the basic right to life was suspended, and in the ADM Jabalpur versus the Sivkant Shukla judgment against Indira Gandhi, Article 352 was proclaimed, the declaration of national emergency, which shows that Constitution grants authority, at the same time it places a limit on the power, which brings us to the first lesson of democracy, which is power must always be accountable. Ladies and gentlemen, when power is given in excess without adequate checks, democracy begins to tremble. Because on 25th of June 1975, when power was not checked, even the basic right to life and liberty stood weakened. As they say, ati sarvatra varjayate, which means excess must always be avoided. And due to which, after the emergency, through the 44th constitutional amendment, the internal disturbance was renamed as armed rebellion, through which the further misuse of that event was not possible, keeping a check on the power. Ladies and gentlemen, the press was censored. The newspapers left blank spaces in restraint of protest during the emergency, which brings us to the second lesson of democracy, which is institutions must always be independent. Ladies and gentlemen, when institutions begin to fear power instead of questioning it, when journalists begin to fear the politicians instead of reporting the true news, democracy dies a slow death every single day. Which is very well captured in the words that जब कलम सजाने लगे हुक्मरां और अदालतों में सच सरथराए, समझो सत्ता के महलों ने हमें चलाया है और लोकतंत्र हर रोज मरे यही मरे. Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to bring on a few words that says जब आवाज का पहरा दिखा दिया जाए और सवालों को गुनाह कहा जाए, समझो हवा में जहर घुलने लगा है, गणतंत्र यूं ही नहीं मरता, घूट कर मरता है. Neither civil liberties are optional, neither the civil liberties are optional, neither the power must be concentrated on a single person, but it is the citizens of this nation who run the nation, but not a single person on the seat. It is the democracy, it is the citizens who are in the charge of this nation, not a single person. So before blaming any government, we should blame and question ourselves. And let us remind that these people will not ask what happened 50 years ago, they will ask us what did we learn. So let us, as sound citizens of this nation and the youth of this nation, remember the lessons from emergency and make sure that the mother of democracy always hails. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. Over to Junai Girls College. নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সম্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলী আৰু সদস্যসকল আজিৰ আলোচ্য বিষয় জৰুৰী অৱস্থাৰ 50 বছৰত ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে শিক্ষাৰ পাঠ কেৱল এটা ঐতিহাসিক স্মৃতি নহয় ই হৈছে এটা গভীৰ সতৰ্কবাণী 1975 চনৰ 25 জুন ভাৰতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু বেদনাদায়ক অধ্যায় লিখা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সংবিধানৰ 352 অনুচ্ছেদ অনুসৰি জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল আইনৰ ভিতৰত এই ঘোষণা আছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই গণতন্ত্ৰৰ আত্মাৰ ভিতৰত আছিলনে 21 মাহ ধৰি চলা এই সময়ছোৱাত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ স্থগিত কৰা হৈছিল বহু বিৰোধী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰা হৈছিল জৰুৰী অৱস্থাই আমাক এটা ডাঙৰ শিক্ষা দিয়ে গণতন্ত্ৰ কেৱল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ শাসন নহয় ই হৈছে অধিকাৰৰ সুৰক্ষা সংবিধানৰ সন্মান সংবিধান হৈছে আমাৰ দেশৰ আত্মা চৰকাৰৰ হাতত ক্ষমতা থাকিলেও সেই ক্ষমতা সংবিধানৰ সীমাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব মনটো গণতন্ত্ৰৰ শত্ৰু নহয় বিৰোধী মত সমালোচনা আৰু প্ৰশ্ন এইবোৰে সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ লক্ষণ যদি সকলো স্বৰ নীৰৱ হৈ যায় তেন্তে গণতন্ত্ৰৰ সুৰ হেৰুৱাই যাব মুক্ত সংবাদ মাধ্যম আৰু স্বাধীন ন্যায়পালিকা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰাণ যদি সংবাদ মাধ্যম নীৰৱ হয় আৰু ন্যায়পালিকা দুৰ্বল হয় তেন্তে জনতাৰ অধিকাৰ বিপদত পৰিব ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কৈছিল however good a constitution may be it will turn out bad if those who implement it
লাগে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ সাহস লাগে সেইবোৰ স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো জৰুৰী অৱস্থা ইতিহাসৰ এটা কলা অধ্যায় কিন্তু তাৰ শিক্ষা হৈছে আমাৰ দায়িত্ব আহক আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ সংবিধানৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি মতভেদক সন্মান কৰিম আৰু গণতন্ত্ৰক কেতিয়াও নীৰৱ হ'ব নিদিওঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰ ভয়ত নোৱাৰে গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকে সাহসত ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় ভাৰত Dictatorship or one-way traffic in the other hand, democracy will boast two-way traffic. মানে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সেই কলা অধ্যায় 50 বছৰৰ পিছত আজি সদনৰ মজিয়াত যুৱকসকলে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো এই সদনত যে ক্ষমতাক কেনেদৰে অপব্যৱহাৰ কৰিছিল মানে অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন কৰা মন্ত্ৰীসভাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাতিপুৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়াই মানে অধ্যক্ষ মহোদয় কৰা হৈছিল ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ সেয়েহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে কোনো এজন নেতা কেতিয়াও দেশ আৰু সংবিধানতকৈ উদ্ধত হ'ব নোৱাৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ন্যায়পালিকাক চৰকাৰৰ হিতৰ বাবে কামত লগাইছিল যি ন্যায়পালিকা যি প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে কাম কৰিব লাগে যেতিয়া সেই ন্যায়পালিকাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই চৰকাৰৰ বাবে কাম কৰে তেতিয়াই মাননীয় ভাবুকি আহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সংবাদ মাধ্যমৰ যেতিয়া কণ্ঠৰোধ কৰা হয় পেপাৰ পাব্লিছ কৰাৰ আগত যেতিয়া বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হয় তেতিয়াই ভাবুকি আহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি সেয়েহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমি তাৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ এক সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আমি সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনত ৰাখিব লাগিব 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনা ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ দিনাই হওক 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতবৰ্ষক গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰাৰ দিনাই হওক আমি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্ৰ আমি উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰা নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ এক দায়িত্ব আৰু সেই দায়িত্ব আমি প্ৰতিদিনেই পালন কৰিব লাগিব আমি শিক্ষা আহৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পৰাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ সমাজে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ সমাজে উদ্ভাৱনৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ সমাজে স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ কথা আমি জানিব লাগিব স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা থাকিলেহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনত ৰাখিম যে গণতন্ত্ৰৰ এক সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰৰ সৃষ্টি হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্বাধীন ন্যায়পালিকা যেতিয়া নহৈছিল তেতিয়াই সংকোচ আহিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ওপৰত সেয়েহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আইবি চিবিআইৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ সংগঠনসমূহক আমি স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰাখিব লাগিব তাৰ ওপৰত যাতে কোনো চৰকাৰৰ প্ৰেছাৰ নপৰে তাৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষৰ এই 50 বছৰ আগত হৈ কলা অধ্যায় ৰাওলাট এক্টৰ দৰে মিছা নামৰ এখন আইন আনি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তেতিয়াই খৰ্ব হৈছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ আমি প্ৰত্যেকখিনতে ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ সমাজে মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কি আমাৰ স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ লগতে আমাৰ মৌলিক দায়িত্বসমূহ কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব আমি মনত ৰাখিব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি সদনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মৌলিক অধিকাৰক আমাক পোনপটীয়াকৈ দাগি ধৰিছে কিন্তু আমাৰ মৌলিক দায়িত্বসমূহ আমাক জাপি দিয়া নাই আমি মৌলিক দায়িত্বসমূহ নিজেই অনুভৱ কৰি নিজেই বুজি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ভাৰতবৰ্ষক এখন স্পষ্ট আৰু সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ দেশ হিচাপে উপস্থাপন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিকশিত ভাৰতৰ যি আমি সপোন দেখি আছো সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ मैं देश का घमंड हूँ मैं लोकतंत्र हूँ Greetings honorable speaker sir and respected members of the house I am Gyananpur Bora here representing Dhemaji Engineering College affiliated to Assam Science and Technology University today on this very beautiful day we have a theme in front of us right here 50 years of emergency lessons for Indian democracy and I stand firm on this podium today with conviction that on that very midnight of 25th June 1975, our nation, the mother of democracy in itself, was murdered. The longest written constitution of the world was stained with blood. We suffered. Yes, we suffered. The democracy of India suffered. The then Prime Minister of India, Srimati Mrs. Indira Gandhi, suspended Article 19, legal remedies. She detented the citizens who raised their voice.
And we saw that the 4 pillars of democracy suffered. The 4 pillars, namely, the legislature submitted, the executive dominated, the judiciary hesitated, and the press was forever silenced. Now, very recently, on the 14th of February 2026, Honorable PM Narendra Modi inaugurated the Northeast first emergency landing facility on the Moran bypass in Dibrugarh district. Now, I want every one of you to please imagine a high-speed car on that expressway. That's democracy. The ruling government is the accelerator on that car and the opposition are the brakes. Now, God forbid, to not meet with a fatal accident, brakes are utmost necessary in that car. In the same manner, we require the opposition in order to keep the democracy away from any accident. But on 25th of June 1975, Indian democracy crashed fatally, as the political opposition was systematically neutralized, imprisoned and silenced. During the emergency phase of 1975 to 77, the government, acting under the Maintenance of Security Act, MISA, arrested over 1 lakh political opponents, journalists and activists without trial. Major leaders of the opposition, Jayaprakash Narayan from UP, L. K. Advani, the leaders Morarji Desai, Charan Singh, Atal Bihari Vajpayee, went on to become Prime Ministers of India later on, resisting this very authoritarian decision of imposing emergency. More than 1 lakh people were jailed without trial, 83 lakh sterilizations performed in 1 year, around 253 journalists were arrested, Article 19 was forever suspended, and even in the Supreme Court's ruling in ADM Jabalpur vs. Srikant Shukla case, denoted that even the right to life and liberty could be suspended during an emergency. And so, in this dark chapter, we have a lot to learn from emergency. The emergency was a test for the Indian democracy. And in that test, India learned that institutions may falter, but awakened people can restore freedom. We must learn from this dark chapter. It is a necessity, so that we can see a Viksit Bharat by 2047, not only on paper, but in practicality. I will conclude with the words quoted by the former Prime Minister of India and visionary leader Sri Atal Bihari Vajpayee on the 1st of May 1996 on the Lok Sabha session in the Indian Parliament. सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ইতিমধ্যে সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ফলাফল ঘোষণা কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি পুৰস্কাৰসমূহ তেখেতলোকৰ যি প্ৰমাণপত্ৰ তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম স্থানৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি পলি দত্তক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। পলি দত্তক ট্ৰফি আৰু প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আজিৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ। ডক্টৰ ৰাণু পাৰিয়া বাইদেউ আৰু স্বাগতিক টেমো তেখেতলোকে সহযোগ কৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ট্ৰফি গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আমি দ্বিতীয় স্থানৰ জোনমণি পেগুক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। মুকংচালিক মহাবিদ্যালয়ৰ জোনমণি পেগু, চৰকাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। ধন্যবাদ। আমি চতুৰ্থ স্থানৰ প্ৰতিনিধি ইলা পেগুক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, জোনাই গাৰ্লছ কলেজৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মান কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ ছ' মাছ। পঞ্চম ধন্যবাদ। এই জোনমণি পেগু দ্বিতীয়গৰাকী আমাৰ প্ৰতিনিধি
ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ চিলেকশ্যন হোৱা মোক পঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় আমাৰ জুৰীয়ে জনাইছে জুৰীৰ পৰা আমি এটা ৰিপৰ্ট গম পাইছোঁ যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ যি দুগৰাকী প্ৰতিনিধি আছিল মাত্ৰ 1 নম্বৰ ডিফাৰেঞ্চত তেওঁলোক এই পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি তেখেতলোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তৃতীয়গৰাকী পুৰস্কৃত